everyone, without further ado, let's begin with the fact that yesterday in the Ivano-Frankivsk region there was an explosion of an oil pipeline resulting in 9 people injured. The causes are currently under investigation. Meanwhile, from the occupied Crimea, there have been drone launches again. A total of approximately 30 combat drones were detected, with 16 out of 30 successfully destroyed. And on the front lines, complex battles are taking place. Let's start with the Zaporizhzhia direction. There are ongoing battles in the area of Verbove, and judging by the map, the Ukrainian forces have had to retreat slightly from the village. The battles are taking place on the liberated territory. Additionally, there are ongoing battles near the approaches to Novoprokopivka. Unfortunately, significant offensive operations by the Ukrainian forces are not being conducted at the moment. Therefore, the front line remains unchanged for now. In the Gulay-Pole area, all Russian attacks have been repelled, and so far, their plans to flank the Ukrainian forces haven't been successful. But before we continue, I kindly request that you share this video on social media and watch it until the end, as it greatly helps promote my channel. Thank you. In the Vuhledar direction, Russian attacks on Staromayorsk continue, with small groups attempting to break through and displace our units from positioning and trenches across the fields. However, there have been no changes along the front line over the past day. In the Kherson direction, shelling of Kherson city persists, but the intensity of strikes along the front line has decreased for now. This trend is noticeable across the entire front line. Therefore, there are two possibilities here. Either they are stockpiling ammunition, or they are facing significant production and supply issues. In the Bakhmut direction, the situation remains challenging. Despite the Ukrainian forces' success in pushing back Russian forces toward the railway, the Russians are facing significant issues with ammunition, weaponry, and personnel shortages. However, they continue counterattacks, and quick progress remains elusive. It's also reported that periodic street fights occur in Kurdyumivka, but a complete expulsion of the Russians from the city hasn't been achieved yet. So we continue to monitor the situation. On the northern flank, there are no reports of new attacks, and the situation has stabilized. Despite today's events in this direction, there is a high probability that the encirclement of Bakhmut will occur in the coming months. In the Avdiivka direction, the occupiers continue their offensive actions towards Severne. They are attempting to reach the village from both sides across the fields to immediately launch an assault and reclaim lost positions. While they manage to advance, the Ukrainian forces successfully destroy them, and the front line remains unchanged over the past day. In Mariinka, attacks also continue, with the occupiers resuming offensive actions towards Novomykhailivka, but they haven't achieved any success there either. In the Lugansk direction, the situation remains stable. The Russians are amassing reserves, so we are expecting increased activity in this area. As of now, there have been no changes along the front line, and the Ukrainian forces are also waiting and not conducting any offensive actions. On September 30th, an automobile rally was organized in the occupied Lugansk region to celebrate their reunification with Russia. Judging from the videos, this event has garnered significant support. A total of 11 cars participated in the rally. Сентября дата знаменательная, это год, как мы воссоединились с Россией и стали, скажем так, уже полноправными членами Российской Федерации, полноправным субъектом. However, while pro-Russian citizens celebrated their invented holiday yesterday, today I want to congratulate everyone on the real Defender of Ukraine Day. I'm not the only one extending these wishes, the President has also done so. Шановні громадяни, дорогі народи, що можна встигнути за хвилину? Яке значення вона може мати для історії? Які
доленосні кроки можна зробити протягом цієї хвилини? Всі ці питання навіює і сьогоднішня дата, і місце, де я зараз знаходжусь. Позаду мене золоті ворота. Довкола сучасний Київ. Позаду тисячолітня і велична брама, яка захищала вхід до столиці. Перед кожним з нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні. Над золотими воротами зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці, що служила небесному захисту міста. Небо над нами сьогодні захищають сили ППО і всі наші воїни, берегинею яких є і Покрова. І я, і наш народ, і наша країна зараз, в якомусь сенсі слова, на перехресті історії, на шляху до переломних моментів, де з пам'яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло і помітно у цей день. День захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало по-справжньому національним, народним святом. Свято мільйонів українців, які боронять свою землю та не зупиняються ні на мить. І сьогодні, рівно о 9-й годині, на знак поваги і вдячності їм, Україна зупиниться на 1 хвилину. Центральні вулиці і площі наших міст, транспорт, всі ми, де б не знаходились, маємо зупинитись і вшанувати пам'ять полеглих героїв та подякуємо всім нашим захисникам. Цей час – гарна можливість, аби подумати про важливе, згадати важливе, згадати іншу хвилину. Першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все. Розділила життя на до і після 24 лютого. Змінила кожного з нас. І доказом є відповіді на питання, ким ми були до 24 лютого, ким є зараз, яким ми маємо стати. 24 лютого почалось не коли годинник показав опівночі, а коли ворог почав наступ. Для нас перші хвилини того дня – це перші ракети і перші удари по Україні. Звертаючись до наших сил оборони та безпеки, в ту мить я казав: стійте міцно, ви все, що в нас є. І ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть і буде стояти міцно. Всім, хто першими прийняв важкий бій. Наші прикордонники, наша піхота, танкісти, льотчики, моряки, артилеристи, зенітники, наші десантники, спецпризначенці, розвідка, Служба безпеки України, Національна гвардія, поліція, тероборона. Всі, хто захищає українську землю, море і небо. Чийсь захист ми щоденно відчуваємо, а відвагу щоденно бачимо вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись вперед в ході триваючого контрнаступу. Коли українці родом з різних областей, міст і селищ, зараз разом, в одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП, пліч-опліч, на різних напрямках б'ються за села і міста, де можливо. І не бували раніше, але б'ються щосили, як за рідні свої домівки. Бо такими вони всі стали для нас у першу хвилину 24 лютого. Дякуємо всім, хто захищає наші кордони і рубежі, правопорядок і безпеку наших вулиць. In the meantime, Ukraine is set to manufacture Czech assault rifles. Prague will grant Kiev a license to produce Czech Brand 2 assault rifles in caliber 5.56 mm. In Ukraine, these rifles will be manufactured under the brand Siege. Additionally, the company Sailor and Ballard will assist in establishing a production line for ammunition. The Czech Brand 2 has been in service with the Czech army since 2017. Furthermore,
Last night, local time, President Joe Biden of the United States issued a statement in response to the passage of a budget to fund government agencies for 45 days without aid to Ukraine. Under no circumstance can we allow American support for Ukraine to be interrupted. Tonight, bipartisan majorities in the House and Senate voted to keep the government open, preventing an unnecessary crisis that would have inflicted needless pain on millions of hardworking Americans. This bill ensures that active duty troops will continue to get paid, travelers will be spared airport delays, millions of women and children will continue to have access to vital nutrition assistance, and so much more. This is good news for the American people. But I want to be clear. We should never have been in this position in the first place. Just a few months ago, Speaker McCarthy and I reached a budget agreement to avoid precisely this type of manufactured crisis. For weeks, extreme House Republicans tried to walk away from that deal by demanding drastic cuts that would have been devastating for millions of Americans. They failed, while the Speaker and the overwhelming majority of Congress have been steadfast in their support for Ukraine. There is no new funding in this agreement. And that's all from me. Don't forget to like, subscribe to the channel and hit the bell icon to stay updated on all the latest news. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.